ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, বিশেষ অতিথি ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে আমাদের আইসিসির সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় মাহবুব রহমান, উপস্থিত আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ, the excellencies, the ambassadors and high commissioners of different embassies এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি সত্যি খুব মুগ্ধ এবং অভিভূত। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ঢাকা চেম্বার একটি ঐতিহ্যবাহী চেম্বার, ভেরি ভেরি প্রেস্টিজিয়াস চেম্বার। এই চেম্বারে আমার সামনে যারা বসা অনেকের সাবেক সভাপতি রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবাইকে চিনি। আমি শুরু করি এইভাবে যে ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস, আনন্দের মাস, আবেগের মাস। ডিসেম্বর মান্থ is the month of emotion, is month of victory, is the month of glory. আমি শ্রদ্ধার সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করি, চার নেতাকে স্মরণ করি। জাতির পিতার নেতৃত্বে এই দেশ এই ডিসেম্বরের 16 তারিখ স্বাধীন হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। I pay my respect to the martyrs who sacrificed their valuable lives for the emancipation of the people of Bangladesh. জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে যারা এই দেশ স্বাধীন করেছেন তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি। আপনারা জানেন, স্বাধীনতার পরে আমাদের কি অবস্থা ছিল। আমি 70 নির্বাচনে বিজয়ের পরে, যখন, যদি আমার স্মৃতি সঠিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাকে, নির্বাচনের পরে তৎকালীন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মতিউর রহমান সাহেব, যিনি সভাপতি ছিলেন, তিনি ঢাকা চেম্বারের একটি সভা আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় জাতির পিতা বক্তৃতা করেছিলেন। ঢাকা চেম্বারের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হোসেন খালেদ তার সুন্দর বক্তৃতাটা তুলে ধরেছেন এবং ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি। এই সেই বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশের জন্য জাতির পিতা সংগ্রাম করেছেন, জেল জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন, ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। তিনি আমাদেরকে এই দেশ দিয়ে গেছেন। আজ বঙ্গবন্ধু নেই, তার রক্ত যার ধমনীতে, সেই রক্ত রক্ষার অধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি। আমি এখানে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদি অনেক সময় হয়ে গেছে, রাত প্রায় 9টা, 7টার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা হয়েছে, আমরা অনেক কিছু আজকে জানতে পেরেছি, তবুও কিছু কথা বলতে চাই। 10ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন, 12ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে
বাংলাদেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার কাজ শুরু করেছিলেন। He started his journey from 12th of January 1972. At that time we had nothing. This country was totally destroyed. There was no road, there was no communication, there was no bridge, there was no transport, no plane, no reserve, no foreign exchange, nothing. It started from zero. In the year 1972, I distinctly remember, our budget was only 787 crore taka. We did not have any reserve at all. We borrowed 100 crores rupees from India. We did not have any export. In the year 1972, our total export was $348 million. And there was shortage of food, though we were 75 million people. But today we can say with pride that under the able leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, where is Bangladesh today? Our budget of 15 and 16 was 295,100 crore. And this year, our Honorable Finance Minister already mentioned in Sylhet that this year the budget of 15 and 16 and 17 will be 350,000 crores. Our export today is near about $32 billion. If there would not be currency devaluation of euro, then it would exceed $35 billion, because our export to European Union is $17 billion and there was 20% devaluation. So 20% means 17 into 3.4. So it would exceed $21 billion. Our reserve is now more than $27 billion. Our remittance, $15 billion. Our current account balance of payment is positive. Bangladesh is a country of investment. This generation who are sitting in front of me, if you consider what we were when we were not independent, video presentation I saw that two private banks were established. One was Eastern Banking Corporation, founded by respected late Joel Islam, and another one was Puwal Bank. That was Eastern Banking Corporation and another bank, only two was there. Mercantile Bank was there. So Mercantile was converted into Puwali and Eastern Banking is now Uttara. So this was the position. Now how many banks are there now in Bangladesh? How many insurance companies? When I was Commerce and Industry Minister from 1996 to 2001, with the permission of the Honorable Prime Minister, we have awarded 30 insurance companies to the different private sector people. 19 general insurance, 11 life insurance. And more insurance companies were given by the present government. So our economic development is tremendous. Hussain Khalid was mentioning his deliberation about Goldman Sachs, about JP Morgan. Goldman Sachs, a renowned multinational private bank, projected Bangladesh as one of the next emerging 11. JP Morgan named Bangladesh as one of the frontier 5. Our GDP continuously for last 7 years is more than 6%. We are dependent on agriculture. The contribution of agriculture in 72, 73, 74 was more than 70%. And today it is less than 15%. Our industrial contribution is near about 30%.
and service sector 55%. So this way, Bangladesh is moving towards economic development. As Mr. Mahbub Rahman, who is very much respected by me, mentioned about WTO, we are going to Nairobi to attend the 10th MC, 10th Ministerial Conference. And he is one of those who accompanied me in 1996 in the first Ministerial Conference of WTO in Singapore, where, as a spokesman and coordinator of the least developed country, Bangladesh proposed for getting duty-free, quota-free market access to the developed and more developing countries. When I proposed, it was opposed by many developed countries. But we fought. We, the members of the LDCs, were united together, and we said, until and unless our problems are addressed, we are not going to accept the ministerial declaration. Then 22 business leaders accompanied me, including the Dhaka Chamber President, Mr. Ali Hussain. He was also there. My respected, very, very respected Samson Chaudhary, he was there. There is a picture in my house. When I see in the morning, coming to a library, I see that picture, and I see a man, my respected Mahbub Rahman, who was a clean-shaved man and a handsome young man sitting with me. So that was the first ministerial conference, and at the end of the night, it was agreed that duty-free, quota-free market access should be given to the least developed countries. And a comprehensive plan of action will be taken in their favor. Then there was second ministerial in Geneva. I attended, I led the least developed countries. Then there was third ministerial in Seattle. We led the least developed countries. And most of the countries of the world now, at the present moment, awarded Bangladesh duty-free, quota-free market access, excepting one country. But we are going to Geneva, we are going to Nairobi, and we'll put forward. Mr. Asibi is also going, Mr. Mahbub Rahman is also going, and there are Mr. Khaled, Hussain Khaled will also accompany me. So there are some business leaders, Mr. Nasim Banjur of NCCI, the president of ABCCI, the BGMA president, BKMA president, many business leaders will accompany me, and we'll meet together, we'll decide what is to be done. And we're very happy to know the transitional period of our pharmaceutical industries was going to be over on 31st of December, this month. I attended ministerial conference. I went to Geneva, met the least developed countries, ministers, the ambassadors in Geneva. Now, in trips, it has been agreed that the extension will be given to Bangladesh for 17 years. The transitional period will be extended for 17 years. It is up to 2033, January. So that is a great achievement, and Bangladesh is the only country in the LDCs who produce these pharmaceutical products, and we are exporting to 107 countries. Khalid mentioned in his deliberation some areas, IT, pharmaceutical industry, then shipbuilding. We are exporting ships also. Then we are giving importance to jute, we are giving importance to leather, we are giving importance to the furniture, and we are giving importance to the agro products. Tomorrow there will be meeting under the chairmanship of the Finance Minister, Honorable Finance Minister, where we will decide to give the cash incentive to the non-traditional items. You mentioned in your deliberation that our RMG, that is ready-made garment industries, is the second largest in the world. And we targeted in the apparel summit on 7th of December 2014 that in the year 2021, which is the 50th anniversary of our independence, we'll reach to the target of $50 billion only from ready-made garment industries. And our 7th five-year plan, we have formulated under the leadership of the Prime Minister of Sheikh Hasina. It is really excellent. If you can implement the 7th five-year plan from 16 to 20, you will see that Bangladesh is a different country.
Our Honorable Prime Minister is a visionary leader, and that is the reason she received the Visionary Award from the United Nations. During the time of the election of 2018, she set the Vision 2021, in which she mentioned that Bangladesh will be a digitalized country and Bangladesh will be a middle income country. Digital Bangladesh is no more a dream now, it is a reality. I attended an e-commerce expo in London in last month. I was highly impressed. 4 companies made MOU with us. They are going to invest $4 billion in our IT sector. So IT sector will take place in future. And as we got 17 years extension of transitional period, you will see the development of our pharmaceutical industries. The DGWTO, Ezio Roberto, he is a Brazilian, came to Bangladesh last year on 3rd of June. And I took him to a square, pharmaceutical industry. He saw and told me, Mr. Minister, who says that you are illicit? You are even more than a developing country. I am a Brazilian, I did not see this type of pharmaceutical industry in my country. So, Khalid also mentioned about the graduation from LDC to the developing country. Yes, there was a meeting of review meeting on other day, on 2nd of this month in the ERD, our external division. Finance Minister or Chief Guest, I was there. We have just evaluated, and in the coming years, Bangladesh is going to be graduated from least developed country to a developing country. We are extremely happy and grateful to many countries of the world who awarded us duty-free quota-free market access. In our 7th 5-year plan, we have decided that products will be diversified, markets will also be diversified. Today, the Bangladesh ambassador in Brazil met me, Mr. Kayas. He told me the possibility of our export products to those countries, that is in Latin America. Chile has awarded us duty-free market access from 1st of January 2015. So this way we are moving, and we hope Dhaka Chamber is a prestigious chamber. We have seen the long history of Dhaka Chamber. I am really impressed. There are very senior people in front of me, very respected people. Former Chief Justice, my very, very respected person, Chief Justice Mr. Tafajjal Sen, is a highly respected man. Our Principal Secretary, Mr. Azad, is here. Our many secretaries are here. Industry Secretary, Information Secretary, some other secretaries are here. It is a very prestigious meeting today, and I am really happy and I am grateful to the organizers for inviting me and to say something in front of you. I am really, আমি খুব বিব্রত বোধ করি, কারণ আমার সামনে যারা বসা তারা সকলেই জ্ঞানী, গুণী এবং প্রত্যেকের জগতে ক্ষেত্রে তারা সকলেই সফল। আপনারা সকলেই সফল। আমি ছাত্র জীবনের থেকে রাজনীতি করি। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি বঙ্গবন্ধুর স্নেহে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। I got his love and affection, and today I am working under the leadership of our daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, who is very hard-working, works so hard, day and night. She has a goal. বঙ্গবন্ধুর দুটো লক্ষ্য ছিল, আমি শেষ করি এই কথা বলে। একটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আরেকটা ছিল তার স্বপ্নের বাংলাদেশকে সোনার বাংলা রূপান্তরিত করা। তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়ে গেছেন, সোনার বাংলা রূপান্তরিত করে যেতে পারেন, কিন্তু তার কন্যা যে দক্ষ, যে নিবেদিত, সিদ্ধান্ত অটল, তার নেতৃত্বে আমরা সেই বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সোনার বাংলা রূপান্তরিত পথ আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে গিয়ে বলি গর্ব করে যে আওয়ার কান্ট্রি ইজ ভেরি বিউটিফুল। আবার বাংলায় বলি যে আমাদের বাংলাদেশ রূপসী বাংলা। সেই রূপসী বাংলার আপনারা হলেন কারিগর,
ঢাকা চেম্বারের যারা সদস্য, আপনারা কাজ করে আপনারা ভিশন 2030 নির্ধারণ করেছেন। বাংলাদেশের অবস্থান কী হবে, আমি গিয়েছিলাম আপনাদের সেখানে, আমার খুব ভালো লাগে। আমি নিজে ব্যবসা করি নাই কোনো দিন, এখনও করি না, কিন্তু কয়দিনের জন্য আমরা দায়িত্ব পাই। আগে একবার পেয়েছিলাম, তখন শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলাম, আবার এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। যে কদিন থাকি আপনাদের সাথে থেকে, কাছে থেকে, পাশে থেকে বাংলাদেশকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের কাছে আবার আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বাংলা। Thank you very much, Honorable Minister. অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। Ladies and gentlemen, the event has almost come to an end, but the journey has a long way to go. Over the time, DCCI has proven its worth by functioning as the voice of the entrepreneur.